नमस्कार, वेलकम टू माय सेकंड व्हिडिओ ऑफ वर्क फ्रॉम होम सिरीज. मी डॉक्टर रिंकल जितेंद्र परमार. गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं की मान दुखी किंवा नेक पेन साठी आपण काय काय एक्सरसाइजेस करू शकतो. मी आशा करते की ते तुम्ही एक्सरसाइजेस केल्या असतील आणि तुम्हाला नक्कीच लाभदायक ठरले असतील. इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण काही टिप्स बघणार आहोत ज्यांनी तुम्ही हे इंजुरीज प्रिव्हेंट करू शकता. आता इंजुरीज म्हणजे कुठली? जेव्हा तुम्ही वर्क फ्रॉम होम करतात, आता मेनली कम्प्युटर वर्कर्स व लॅपटॉप वर्कर्स, त्यांनी बघितलं असेल की कॉमन इंजुरीज जे होतात ते नेक पेन, बॅक पेन, पायात मुंग्या येणे किंवा नमनेस किंवा क्रॅम्प्स येणे. आता हे सगळे इंजुरीज तुम्ही कशी अवॉइड करू शकता त्याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. आय होप यू स्टे टिल द एंड अँड फॉलो द स्टेप्स. ओके, तर याच्यात सगळ्यात पहिलं आणि महत्वाचं म्हणजे योर पॉस्चर. So imagine you're working in the same posture for straight say 4 hours, 5 hours. आता imagine you're working in this posture. तर तुम्ही विचार करू शकता की तुमच्या मानावर कॉन्स्टंटली लोड येतोय आणि ह्या पोझिशन मध्ये तुम्ही वर्क करताय. ओके, आता हा लोड बिल्डअप होत राहील आणि त्या मसलवर स्ट्रेस बिल्ड होणार अँड इव्हेंच्युअली इंजुरी. ओके, द सेम इज विथ युअर शोल्डर्स. तर हे अँड इव्हेंच्युअली युअर बॅक, बिकॉज इट इज स्पाइन इज इन्वॉल्व्ड, द होल स्पाइन इज कनेक्टेड. एक सेगमेंट जेव्हा इंज्युअर होते तेव्हा ते लोड दुसऱ्या सेगमेंटवर होतं आणि इन टर्न दॅट ऑल्सो लीड्स टू इंजुरी. So to prevent this, it is very important to follow a effective posture that is mainly ergonomics. We call that work ergonomics. So ergonomics is an effective way of doing a particular work. So we'll see. पहिले आपण बघूया की what is the ideal sitting posture. That same posture can be continued to your office also. So that's chair sitting posture. So this posture which you are seeing in this image is a ideal chair sitting posture. The first important point is your entire back should be supported. Your legs should be supported. तर तुमची चेअर तशी व्हायला पाहिजे ज्याच्यात तुमची बॅक पूर्ण सपोर्टेड होईल आणि your legs are not hanging and are touched to the ground. Okay? If your back is not supported or rested properly, what you can do is use a lumbar roll. ओके, तुम्ही घरी आता काय करू शकता, टॉवेलची पत्तळ घडी करू शकतात आणि ते चेअरवर इकडे पाठी ठेवू शकतात म्हणजे तुमची बॅक पूर्ण सपोर्टेड राहील. ओके, next and second step is see to it that your computer screen or laptop screen is at your eye level or slightly below eye level. Okay, if you work this, so your neck is constantly down. If your screen level is down, so your neck is constantly down and त्याच्यावर stress build up. So see to it that your computer screen is at your eye level or slightly below. आता जर हे नाही होत असेल, what you can do is raise your laptop. So you can use some books or some cartoons to raise the height of your laptop. Okay, so second point. Third important point is see to it that your fonts which are there on the laptop is clear and visible. Otherwise it can strain your eye muscles. So third point. Next important point is see to it that whatever you're using is within your reach. So you don't constantly move forward and take things. Okay. Next is your elbow should always be working at 90 degree. So preferably तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा see to it that if you can use a keyboard which is movable so that you can adjust the elbow level at the shoulder and elbow should be at 90 degree. Even your wrist should be in neutral position. Okay, so you work in this position. Use a mouse as far as possible and not just the laptop scrolling key. Okay, so these are the important points which you need to follow when you're working from home and using a laptop. ओके, पण दिस इज अ आयडियल चेअर सिटिंग पॉस्चर. पण आपण सगळ्यांना माहितच आहे की जेव्हा आता आपण वर्क फ्रॉम होम करतोय तेव्हा आपण वेगवेगळ्या पोझिशन्स अडॉप्ट करतो. तर फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द रॉंग पॉस्चर्स दॅट यू हॅव बीन युजिंग व्हाईल यू वर्किंग फ्रॉम होम. सो दिस images which you are seeing are the wrong postures which you are using and ते तुम्हाला लॉंग रन मध्ये इंजुरीज कॉज करू शकतात. आता आपण बघणार आहोत की याच्या अल्टरनेटिव्ह काय कुठले पॉस्चर्स आहेत जे तुम्ही यूज करू शकता आणि दॅट विल अवॉइड इंजुरीज फॉर यू. ओके, सो फर्स्ट इज बेड सिटिंग पॉस्चर. म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या बेडवर बसताय तर तुम्ही कुठला पॉस्चर अडॉप्ट करू शकता. अगेन फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट व्हॉट इज सॉ इज योर बॅक शुड बी सपोर्टेड. So always use the back rest of your bed and see to it that your back is supported or else use a lumbar roll. Okay. Next is you can keep your foot either in legs in straight position or you can slightly flex or bend your knees. Okay. Now if you're bending your knees, don't directly keep your laptop screen on your thighs. Use a pillow or a pillow so that the laptop heat which has been generated is not translated to your body. So preferably use a pillow. Now if your legs are straight, you can use a laptop table, or if that is not available with you, you can use pillows to raise the height of the screen so that again your screen is at the eye level. Okay.
Next is if you're sitting in a Mandi posture. So again, same things. Your back should be supported. Your elbow screen height should be raised using a laptop table or some books or cartoons so that it is at the eye level. So these postures are not always recommended, but it can be used as an alternative posture to the chair postures, but are not very injurious to your body. Okay? So this is what we saw about postures. Next few important tips that you need to follow is, after every half an hour, it is necessary to take a break. This break can either be in a form of hydration break, or just walk around and sit back again, or do some stretches. Okay? So these are some stretches or stress relieving stretches which you can use every half an hour or after every 1 hour, which will help relieve the tension in your muscle which is constant. Okay? So you can see the stretches and you can do the stretches every 1 hour. Okay? Next is always sit in an area which is well illuminated and well ventilated, so that does not strain your eye muscles. Okay? At the end of the day, it is very important to exercise your eyes. If you Google it, if you will find some effective eye exercises which can be done to relieve the strain in your eye. Meditation is a very important form which will also relieve tension in your eyes. Okay? I hope you follow these important tips. Also, hydration, nutrition, and a good peaceful sleep are 3 important parameters which are very important, which will avoid injuries and stress to your muscles. Okay? I hope you follow all these points and this will be effective for you and will prevent injuries and help you work effectively from home. Thank you. Stay tuned for my next and the final video in the work from home series. It will be posted soon. Till then, stay home, stay safe and take care. Thank you.